evening, everyone. Добрый вечер всем. I'd like to welcome all of you to this living teaching. Хочу вас всех поприветствовать в живом учении. The essence of this living teaching И смысл этого учения живого is this. это. So when I say the essence is this, Тогда, когда я говорю, что смысл, основа это, do you know what this is? вы понимаете, что это? Yes, you do. Конечно, да. It is this moment. Это этот момент. And you require no advanced training Вам не нужны никакие специальные тренинги, to experience this. чтобы исследовать это. It is the most effortless teaching possible. Это самое доступное учение, которое может быть. Because this is happening. Потому что это происходит. And you are part of this. И вы являетесь частью этого. And this is infinitely complex Это бесконечный комплекс. and infinitely simple. Simple? Simple. Нет. И он бесконечно простой. Sometimes I feel that this is very entertaining. Иногда я чувствую, что это раздражительно. I will give you an example. Я дам вам пример. One of the things I almost always ask at the beginning of my talk Одна из вещей, которую я обычно спрашиваю в начале своих бесед, is that everyone be sure that their mobile phone is turned on. пожалуйста, все будьте уверены, что ваши телефоны выключены.
And it really irritates me when mobile phones go off in the Меня dark. очень раздражает, когда телефоны функционируют. And as I was sitting here, I realized I had not turned off the sound on my phone. Сидел здесь и понял, что я не выключила звук. And it beeped in my pocket. И он жужжал мне в карман. So I will turn off mine Я выключу свой, if you turn off yours. если вы свои выключите. Do you think this is as entertaining as I do? А вы думаете, это так же захватывающе, так же, как я об этом думаю? I get to see Я вижу, that sometimes I get to play the clown. я вижу, что иногда я играю клоуна. Sometimes I am the fool. Иногда я дурак. And what's important to recognize is that we don't choose our roles. Что важно заметить, мы не выбираем свои роли. And these roles change day to day, minute to minute. И эти роли изменяются день ото дня, минута в минуту. And 1 minute we are playing a very serious guru, Иногда в одну минуту мы играем серьезного гуру, and the next moment we are playing the clown. и в следующую минуту играем клоуна. And it is absolutely clear that we are not in control of this. И абсолютно понятно и ясно, что мы это не контролируем. At first, this insight can be very disturbing. Сначала этот инсайт может быть разрушающим, раздражающим. Does this mean I can't stop myself from having to play the role of the idiot? Разве это означает, что я не могу остановить себя и заставить себя не играть роль идиота? Yes. Да, That's exactly what it means. именно это значит. But this is disturbing. Ну, это достает. In the beginning, it's very disturbing. Вначале это очень достает. Because despite a lifetime of experience Это огромный кусок опыта жизни, in which you have felt you are able to control, тот кусок, в котором вы чувствовали, что вы можете контролировать, you have, despite this, from time to time, played all kinds of horrible roles. и время от времени вы играли какие-то плохие роли, ужасные роли.
perhaps what this may indicate to you Возможно, это может вас зародить, is that the sense of authorship, это то, что чувство авторства the sense of being in control, и чувство контролирования is an illusion. — это иллюзия. It is a false sense. Это ложное чувство. And when this is deeply recognized, И когда это глубоко подмечено, the fear of being out of control diminishes. страх потерять контроль, он исчезает. The fear of the future diminishes. И также страх будущего исчезает.
have anything they want to ask me? Может, у кого-то есть что спросить меня? Not, I will tell you what I've been thinking about. Если нет, я тогда расскажу, о чем я думаю. Я хотел бы спросить, у меня вопросов уже больше нет. Я хотел бы вас поблагодарить. I won't ask. I don't have any questions. I would like to thank you. Если бы не вы, то, возможно, сейчас бы я где-то в психбольнице пускал бы слюни на воротник с смирительной рубашкой. If not you, probably I would be somewhere in a psychiatric clinics and with some brain disease. Большое вам спасибо. Thank you very much. Вот. И я еще хотел бы попросить прощения за свою гордость, которой я к вам пришел в прошлом году. I want to say I'm sorry for my pride. I came next year with last year. I'm sorry. Yes. Last year I came and I was very proud of myself, and I'm sorry for this that I came to you. That Thank you. You're very welcome. Большое пожалуйста. There's certainly no need for you to apologize for your pride. Точно нет необходимости, чтобы ты извинялся за свою гордость. Все же просто происходит. It's just happening. Yeah, well, that, I would say, is true of everything. Я бы сказала, это правда всего. Истина всего. It's happening. Это случается, происходит. So if that is true of everything, then we don't even have to say it. Если это истина всего, мы даже не должны это говорить. Simply, there's no other than that. Просто нету ничего, кроме этого. Если у меня возникло такое желание, то почему бы If I have such a desire, why not? No. Of course, why not? If you are moved to do it, Конечно, почему бы нет, если тебя толкают на то, чтобы then сделать это. you must do it. Тогда ты должен это сделать. But what I'm saying is that I understand completely Я говорю, что я полностью понимаю, what the source of all of your actions are. что является джерелом всех твоих действий, Whether источником. it be humility, Будет это человечность, what's the word? смирение, Whether it is humility or pride. или гордость. It is understood that it could not be any other, Понятно, что не могло быть другим образом. and that the pride arises out of this false sense of authorship. И что гордость, она возникла из ложного чувства авторства. And as long as that exists, И как долго это существует, pride and its opposite, suffering, are inevitable. гордость закончится страданием. полгода назад я это понял. I understood it 6 months ago, half a year. Good. Хорошо. Можно? Can I ask? Of course. Конечно. Yeah. Здравствуйте. Да. Hello? Извиняюсь, что я спиной стою. I was standing with my back to you. Oh, Вы сказали, или вопрос, у меня к вам есть миллион вопросов. You told to ask Или questions. 100 I миллионов have вопросов. millions of questions, so Но я задам 3 millions. вопроса сегодня, один завтра, один и послезавтра, I один, will потому ask что понимаю, just что one вы question each будете. day. So I will ask 3 questions. Today, tomorrow, and the day after tomorrow. okay. Когда-то так случилось, Once it happened, что я прикоснулся к
тем знаниям, которые I've touched the knowledge действительно меня перевернули и стали очень близкими мне. turned me from head to toe, and they became very close to me. Я внимательно читал многие сатсанги многих просветленных. И у меня возникло несколько вопросов. Один из главных вопросов заключается в следующем. Практически, вы будете говорить, если я что-то быстро, практически во всех сатсангах есть такой момент, как давайте исследуем вот то, о чем спрашивают. Вот давайте исследуем. И вот в вашей книге «12 шагов» тоже часто есть эта фраза «давайте исследуем». 12 steps, there is also such a phrase, let's explore. Меня интересует, как вы относитесь, вы и конкретно учение относятся к причинно-следственным связям. So I'm interested in how you and the teaching, what would you say about Другими словами, почему причинно-следственные связи, то есть связи, то есть исследование предполагает, что есть причина, есть so there следствие. is a cause of some reason, yes, and И вот отношения, то есть вот знание Адвайты и причинно-следственные связи, я не могу, например, их совместить одновременно. Поэтому я хотел бы задать этот вопрос. Я не говорю путано, да? Я сама просто не поняла. Любая проблема, которая рассматривается во время сатсангов, предполагает исследование. Вот конкретно, давайте исследуем что-то. А исследование – это причина и следствие. Причина и следствие. Вот у меня вопрос. Как относится наш гость? Я не знаю, как бы обращаться. Вот к тому, что происходит вот именно причинно-следственная связь и Адвайта. So what would you say about this reason and result and the connection between them? The connection between them and Advaita. You see the difference between them. And Advaita. Advaita on one side, on another is cause and consequence. Абсолютно You see? верно. Абсолютно верно, да. Абсолютно верно, да. Спасибо большое. Advaita cannot be on one side. Не может быть с одной стороны. Advaita means not two. Означает не два. So the very meaning of Advaita is that there's not two sides. То есть значение Адвайты это что нет двух сторон. Advaita points to the oneness Адвайта указывает на единость, within which в которой is the apparent two-ness, в которой существует определенная двойственность, which is one of the pairs of the duality within Advaita. одна из пар двойственности в Адвайте. Is cause and effect. Она производит эффект. Причинно-следственная связь есть, да. So cause and effect exists within Advaita.
То есть эти причинно-следственные связи существуют внутри Адвайты. They are not on Вот. opposite sides. Они не находятся на противоположных сторонах. So this is the most fundamental understanding, Это самое фундаментальное понимание, that all of the duality что вся двойственность exists within the unity. существует в союзе, внутри. So, I cannot talk about other people's satsang, Я не могу говорить про сатсанги других людей, but within my teaching, но в моем учении, when I say to look deeper, когда я говорю посмотрите глубже, I am suggesting that we start with what is apparent. то я предлагаю посмотреть на то, что вот вокруг здесь. We start with what we can feel and experience. Мы начинаем с того, что мы можем почувствовать и исследовать. And then we explore deeper. А потом уже мы исследуем глубже. So, in this kind of teaching, we are always trying to get to the root. То есть в этом учении мы всегда пытаемся достичь корня. In many, I would say most teachings, В большинстве учений you build вы, on top. You go outwards. Вы выходите вовне. In this teaching, we're going inwards to the А root. тут вы идете вовнутрь к корню в этом учении. And I think you will find this is common to most non-dual investigation. Я думаю, что вы поймете, что это знакомо во всех внедрениях. Я могу встать? Констант. У меня, You may sit or stand, whatever you are comfortable. Мне неудобно. Вот то, что вы сказали, понятно. It's clear what you have said. И частично ответила на мой вопрос. Partly it's answered my question. Но вы сказали, мы идем вниз, But you мы идем say вглубь, we go deeper, внутрь. inside. Ну, не знаю, может быть, я слишком математик, I don't know, maybe I'm too но mathematic. инструментарий, The tools. логика, Logic, человеческая логика, human которая, logic. которая при там, допущениях может вообще привести куда угодно. So it can lead anywhere. В том числе и туда, куда, о чем вы сейчас говорили. Perhaps maybe even there which we're talking about now. Вы обращаетесь к нам оттуда, You talk to us from there, из этого. from this. И наверняка видите того, чего не видим мы. I think you see things we don't see. Там нету логики. There is no logic. Is there any logic? Yes, there is logic. Да, там есть логика. Absolutely, there is logic. Спасибо, мне достаточно. Спасибо. That's enough for me, thank you. But I want to keep talking. Но я хочу продолжать говорить. Logic is a tool, Логика — это инструмент. simply a tool. Просто инструмент. And it has many
functional uses. У нее очень много функциональных применений. And it can be used in this kind of investigation. То есть она даже тут может быть и использована в этом внедрении. But it will not yield a logical answer to what is being investigated. Но вы не получите в своем исследовании логического ответа. Because what we are pointing at is beyond logic. Потому что то, на что мы указываем, оно находится над логикой. But logic can help you in recognizing this. Но логика может вам помочь в том, чтобы заметить это. Спасибо. Thank you. In English. Yes, Uh, I'm reasonably fluent in English. На английском, да, я me too. I don't speak Okay. Russian. говорю на английском хорошо. Okay. So when it's more of a sharing, I feel I wanna do, and maybe give a comment, Okay. and maybe there is. Я хочу Do you поделиться. speak Russian? No. No, okay. Я хочу поделиться больше, а может быть вы прокомментируете. Since I met you almost 2 years ago, С того времени, как я вас встретил больше 2 лет назад, I was exposed to a crazy amount of living teaching. я принимал участие в очень многих, в большом количестве живых учений, духовных задействований. As I'm very fluent in philosophy, because I've done it all my life, Я очень хорошо разбираюсь в философии, всю жизнь этим заниматься. the intellectual aspect is very simple, like you mentioned, and so I got it way ago. Аспект лекции мне очень понятен, я понимаю, куда мы идем, But this is very intense for me. но это Uh, слишком интенсивно. Most of my life energy go into it. Большинство моей жизненной энергии уходит в это. I know you don't usually talk about it, Я знаю, что вы обычно об about этом не this говорите, kind of like intense searching. об If этом you talk about it, интенсивном maybe поиске. like because there are some sages who talk about certain kind of disciples which burn very. Но есть такие учителя, которые говорят об этом. This is kind of a very intense desire. Это такое что-то очень сильное желание, что-то среди того. So, like, if I think about an addiction, Если я подумаю о какой-то привязанности, зависимости, which you're possessed by something, it's take over your life. прям захватывает всю твою жизнь. So this is something which is not destroying my life, Это не то, что but разрушает твою in жизнь, a sense, it's taking almost all the energy. но в каком-то смысле забирает всю энергию. When I hear you say something like, this is very attractive for me when you say it, that if somebody asks you if you ever read a book about Advaita or some Когда я слышу, как вы other говорите, teaching or go to Satsanga, or I know you went to see Ramesh, but this is because they have a special, really, not because you wanted to be in a Satsang. So he said, no way, this is not interesting for me. I Yeah. lost You lost the it? chain. Okay, So- what- so- yeah. What he said that I do not. About your book, What? at that moment, when you recognize someone saying, No, somebody asked him if he read books about Advaita. кто-то спросил, читаете ли вы книжки про Advaita? Yeah, if you're interested about the subject, if Wayne is interested. Интересуетесь ли вы этим? So he said, no way, this is not interesting for me. Рам Цзы ответил, нет, это мне вообще не интересно. I just, even when I write a book, I forget about it. I Даже just когда write я it, пишу and книгу, я забываю про это. so this is very attractive for me. Мне Sounds это like, очень сильно wow. импонирует, мне это I очень would, нравится. I would give everything to be, because
I'm so exhausted. И я бы тоже так хотел, и я очень истощен. This I understand, but when you say this, I understand the energy and the essence. Это я понимаю и But смысл, the search must go on until но поиск должен it's done. продолжаться. So there's not a lot of question here. I feel there's a small shouldn't because the FCA is still active. So there is, because Тут немного вопросов. He said there is still the sense of shouldn't yeah, in him. yeah, He still has the sense. Но все равно остается чувство, что не нужно. yeah. It's very difficult for me to see that there is a very intense natural desire for liberation, То for есть this у to меня, end. я чувствую очень сильное, натуральное, природное чувство. And the energy, the life energy, almost all of it, let's say 90% going into it. И And on 90% top of моей it, жизненной энергии because идет it's в это. difficult, it's to I have no much more energy left to be a wave И больше normal не wave остается, очень in мало life. остается and на все остальное. get over it, just like continue life. So on top На то, of чтобы it, продолжать жизнь. I don't know if it's a shouldn't or I'm frustrated because Я this фрустрирована, situation is и- not natural. И It's, это не нормальная so ситуация. this is for me to see природная. the shouldn't or the natural frustration is very tricky. So Фрустрация maybe there очень is a скользкая. question here. So. Yes, Да, I understand. я понимаю. And so what I hear you describing is that your role in life today Я слышу, что ты описываешь твою роль в жизни сегодня. is to be an intense spiritual seeker. Это быть очень интенсивным духовным искателем. That is your role. Это Yeah. твоя роль. Exactly. Да, именно. And you are tired of it. И ты устал от этого. Yeah. Да. And you would like a different role. И ты хочешь другую роль. Maybe. Может быть. Yeah. Maybe. Yeah. Yeah. I truly hope you get what you want. Искренне надеюсь, ты получишь, что ты хочешь. Because this role that you have is difficult. Потому что роль, которая у тебя сейчас, она действительно сложная. It is exhausting. Она, It's very entertaining for everybody because it's она stupid in a истощающая, way. эта роль. But I understand your frustration. Я понимаю твою фрустрацию. It is quite natural Это природно. to feel a desire to have one's pain and difficulty end. Это природно чувствовать желание, чтобы закончились страдания That is- и сложности. That is the most natural kind of reaction. Это самая природная реакция, которая нужна. That is not the false sense of authorship. Это не ложное чувство авторства. That is being human. Это человек. The false sense of authorship is what claims that feeling. Ложное чувство авторства – это то, что придавливает это чувство. And becomes involved in that feeling. И становится вовлеченным в это чувство. And that's when there is a sense that I should be different than I am. И это когда появляется чувство «я должен быть другим, нежели я есть». This has been going on long enough. Это слишком долго продолжалось. It should be over by now. Уже должно было закончиться сейчас. I should have seen it by now, Я уже должен был увидеть это сейчас. or I should have just given it up and gone on with my life by now. Или я уже должен был это покинуть и заняться своей жизнью. That sense
is where the suffering comes. Из этого чувства приходит страдание. So now we are really talking about the difference between pain and suffering. И вот мы говорим про разницу между болью и страданием. My hope is that I can help, perhaps, ease the suffering, Я надеюсь, что я могу помочь страдания уменьшить. but I'm afraid pain will be with you as long as you are alive. Но я боюсь, что боль будет с With тобой, pain I have пока no ты problem. будешь жив. So it's there's suffering there for sure. Это точно страдание. Here we are again. Yeah, the universe brought me here. So. Вот мы здесь. Да, Вселенная меня сюда принесла. Thank Привела. you.